Our first speaker is Professor Jamil Aydin from the University of North Carolina at Chapel Hill. And the presentation is entitled Epistemic Agency of Afro-Asian Intellectuals During the Decolonization Process. So this explores how non-European intellectual traditions have shaped the universalist goals of the 20th century decolonization movement. Professor Aydin, the stage is yours, sir. Welcome. All right. Thank you to the organizers. Now we can start. I want to, as a historian, talk about one important misconception about decolonization. We obviously know that this moment in the last years is characterized by three major debates, and one of them is decolonization. One debate is the debate on the crisis of international order and the decline of the so-called Western liberal international hegemony in the world. And according to this theory, all the good things about the international order were built by Western powers, but then they are hypocritical. They fail to provide peace and stability, as Canadian Prime Minister said in Davos this year, that this world order is in rupture, is in crisis, is in decline, and we need to find alternatives. Obviously, from the perspective of Afro-Asian intellectuals and Afro-Asian societies, African-Asian societies, there was never a liberal, peaceful international order to begin with. And Carney's speech is to be very late. It means very little. But nevertheless, let's take that as a confirmation that the Western hegemonic world order has not delivered the promise of peace, equality, and freedom for all, and it's in crisis. The alternative, it seems to be divided into two groups. One of them argues that there will be other great powers like Europe, such as China, India, or many other countries, and they can then impose their or provide or put their own values to create a new order. And that is what we call the argument for civilizationalism. So Chinese government, now under Xi Jinping, argues that the Chinese civilizational values will then help to create a better world order. Similarly, Indian Prime Minister Indian Prime Minister Modi also argues that India will be the guru to the world, that they can provide Hindu values that can provide peace and stability. The third argument that we are also discussing is that this crisis can only be understood with the achievements but also limitations of the long decolonization process, that the Afro-Asian intellectuals have been talking about creating a better world, a new world, a world with justice and equality for more than 100 years. And the challenge for us is to complete the process of decolonization. In all of these three debates, there are some misconceptions about what is civilization, what Afro-Asian intellectuals want. And as a historian of modern intellectual history, I want to clarify some of these points. One big misconception that I would like to focus on is to assume that, as Anibal Quijano said in the 1990s, that Afro-Asian world needs to delink itself from Europe. Some people assume that delinking as an act of decolonization, intellectual decolonization, would mean going back to native indigenous traditions and reviving it. That's partly true, but delinking also means that we have to self-reflect and take the legacy that Afro-Asian intellectuals left for us in their achievements and original productions in the last 200 years. So the big question that I ask is that decolonization process has started with the achievements of these people like this, Tagore, Jamaluddin Afghani, Lang Chichao, W.E.B. Du Bois, and Nama Kemal. I have to give him as an example. All of these five intellectuals actually
wanted to create a new world, a better world, beyond the injustices of European colonialism, go beyond the inhumanity of racism and violence. And then what they did is that they actually provided the foundations for us, for our generations. And I want to dispel one misconception of what they did with their foundation, is that when they have seen the challenge of colonialism, their response was not just to say that European hegemony is wrong and I am going to form an alternative with my own values. Instead, they all, 5 of them, said that we want to build a better future through a synthesis of the best of our civilizational values and what we think is better and good in European civilization. So their notion is to create a future-looking vision based on a kind of an enlightened synthesis of the best in different civilizations. Why is this important? This is important because this goes to the heart of the idea of civilization and decolonization. I want to give one example, idea of intellectual decolonization. One example from the very famous introduction of Jean-Paul Sartre, written for Frantz Fanon's book, The Wretched of the Earth. In that introduction, Sartre repeats this argument that Afro-Asian world decolonized only by appealing to European universal ideas. And this paragraph is partly true, but it's also very offensive. He says that he describes about this is written in 1961, about the Afro-Asian political leaders and intellectuals appealing to European sense of humanity by referencing Enlightenment values of freedom, justice, and equality. He says, Europeans created, at the end, the red one, Hellenized Asians, a new breed, a Greco-Latin, and that's Africans. And he says, these Afro-Asian colonized people appealed to sense of justice, but we didn't listen to them, he says. We ignored them. Then he comes to this line, he says, but now in 1961, this is 5 years after Bandung, he says that Europeans, you must open this book and enter into it. After a few steps in the darkness, you will see strangers gathered around a fire. Come close and listen, for they are talking of the destiny. They will meet out to your trading centers. They will see you, perhaps they will go on talking among themselves without even lowering their voices. So Fanon imagines that the African and Asian intellectuals in Bandung and other places talking among themselves to end the European hegemony. But this implies a little bit of a sarcastic, patronizing view that they're going back to their native indigenous traditions. Whatever your respect you have about such politics, this is historically very inaccurate. In Bandung Conference, most of the leaders who gathered there were the children of the people that I just showed you, the Nama Kemal and Lang Chichao and Tagore, and they did not try to build a decolonial world with their supposedly native indigenous ideas. They actually relied on the future-looking universal ideas that they built. In fact, the strongest argument of Bandung generation for the future of decolonization is to rescuing the Enlightenment from the Europeans. That is the key for their decolonization process. That means that they thought that the Enlightenment can be universal, and Enlightenment can defeat European racism and colonialism. Now the question is that, is this an internalized intellectual colonialism? Why do we need to refer to Enlightenment? And does that mean that Aníbal Quijano or Walter Mignolo want us also de-link from Enlightenment in order to decolonize the world and create a better future? I would say no. We have to respect the agency of this generation. I'm going to give examples from Turkish intellectuals, including Ahmet Cevdet Pasha, the giant of the 19th century, Namık Kemal, and the third figure that here at the bottom is Şemsettin Sami with his partner. And the reason why I picked Şemsettin Sami, I will explain that in the End of History book, Francis Fukuyama, he says that if an Albanian and someone from Albania and Burkina Faso does something and writes something
It has no significance in history. He's a Hegelian. He thinks that only what Europeans did has mattered. And because Shamsuddin Sami, Albanian, I wanted to have him as an Albanian who made an impact in world history. All of these figures, when they confronted with the reality of colonialism, and like their counterparts in Asia and Africa, they reimagined a world history, they rewrote a world history, reimagined a future that mixes Islamic, Persianate, as well as European heritages. And now you may say, the giant Islamic scholar Cevdet Pasha, for example, compares civilization to a bride that journeying around the world. Civilizations of India, Babylon, Egypt, ancient Greece wore the green robe of Islam, wandered the eastern lands, and eventually journeyed through Egypt and the West, reached the European continent. But he says that God knows where civilization's next stop will be, what colors it will take, and what garments it will wear. So he builds a kind of a new world history, countering European Eurocentric history, but he also builds a vision for future, which is very crucial for all the Afro-Asian intellectuals, that they are future makers. They do not want to go back to the past. They may be wanting to preserve their empires and their societies, but they are, as I will argue, they are more Hegelian, a better Hegelian than Hegel himself. So we know that this German philosopher wrote a world history where the history culminates in Europe, and Asia and Africa has no history and significance. You can say that these Afro-Asian intellectuals would have just ignored Hegel and say that you are just a white racist German, who cares about you? No, they didn't do that. Instead, whether they know about Hegel directly or not, indirectly, they developed an inclusive vision of humanity, a history. And I will say that there were more Hegelian-style world historians in Afro-Asian world, focusing on the future-making and the world-making than in Europe. And in that context, I want to note one important discovery of historians. It's in that context, Afro-Asian intellectuals moved from this idea of a notion of a singular civilization in history to a multiple world civilizations, which will have a synthesis and create a better world. And during that process, they also began to redefine Islam, Buddhism, Hinduism, and African moral traditions, as well as Confucianism, as a world philosophical intellectual tradition that is at the core in harmony with the universal values of enlightenment, and at the core that will shape the moral values of the future. So if they want to talk about the East-West synthesis in the early 20th century, East there in the synthesis actually represent the universal values of humanity. West represents just technology, science. In fact, for them, West is afflicted with immorality of colonialism and racism, and East will save the future. So in some ways, they did not go back to nativism. They want to solve the problem of racism and empire, and instead they built their own universalism and humanism with a synthesis. Why is this important? Because when we are a generation, we are thinking about the legacy of this generation, whether they had shortcomings in imagining a better future, a decolonial future. As Anibal Quijano will say that they should have delinked themselves more radically. I think what Anibal Quijano meant is not just complete detachment and delinking, as we talked in this conference. There is no anti-Westernism in Asia and Africa. What he meant is that we just need to self-reflect on this legacy, what they did, and appreciate the achievements of these generations who tried to build something through a synthesis of Eastern, Western ideas. So instead of going back to civilizationalism, replacing Western universalism with particularism or indigenous ideas, up to 1960s and 70s, what we see is the Afro-Asian and Muslim intellectuals are offering a future-looking globalist universalism. This is important even in today's world, because one
we talk about, let's say, the biggest question in Palestine, the Palestinian question. What we have experienced in the debates on the Palestinian question is that on the one side, there is the global South and the Palestinian liberation struggle that emphasize the universal values of justice, equality, humanity, truth. On the other side is European-backed, Western-backed Zionism that does not believe that all human beings are equal. Now, if the Europeans are telling the Palestinians that you are representing a lower civilization or an alternative anti-Western Islamic civilization, what they are doing is gaslighting, racism, Orientalism, and a rejection of universalism. And we have been experiencing this for the last 100 years, where Global South represents Enlightenment and humanism, and Global West represents particularism and hegemony. And going back to this kind of civilizational, clash of civilization theory of history will be an injustice to the actors who actually decolonize the world. So whatever position we take about intellectual decolonization, we have to appreciate the achievements of this generation in creating original synthesis of Enlightenment and humanism. Thank you very much. I guess I'm going to leave my space to the next person, and I will see you during questions and answers. Absolutely fantastic, Professor. If you can give that to the technical people in there. But I want to dumb down exactly what the professor said. Again, at that Western broadcaster that I was working at, an English colleague of mine was doing a cricket report on New Zealand versus Kenya. Every New Zealand player, he said Jeff Abrahams, Mark Crow, whatever. The first name and the second name, when he mentioned the Kenyans, only the surname. To his credit, an English colleague of mine was as stunned as I was. And we said, we're nothing to do with that. You change that before we go on air. I don't understand. I just don't understand. Events like this help me understand, at least. Professor Aydin, thank you so much. Our next speaker is Professor Ahmet Ayhan Çitil from Istanbul 29 Mayıs University. The professor is presenting a presentation called A Strategic Roadmap for Muslims for Original and Universal Knowledge Production. In other words, outlining a 6-stage model for generating authentic and globally relevant knowledge that is rooted in one's own intellectual tradition. Professor Çitil, the stage is yours, sir. Thank you. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben yaşlı olduğum için müsaadenizle oturarak sunacağım. Bu arada Cemil'le aynı yaştayız hemen ama benim bedenim yaşlı. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim az önce arkadaşımız da söyledi. Bildirimin ya da sunumumun başlığı özgün ve evrensel bir bilgi üretimi için stratejik bir yol haritası. Ben konuya biz Müslümanlar açısından bakmaya çalışacağım. Ve 6 safhalı bir öneri geliştirmeye çalışacağım. Birlikte bunları konuşacağız. Ben bir ikazla ya da bir tehlikeyle ilgili bir uyarıyla başlamak istiyorum. Biz tabii sömürgeciliğin, kolonyalizmin acılarını yaşamış insanlar olarak, bazıları doğrudan işgal görmüş, bazıları görmese bile modernleşme süreçlerinde bunları yaşamış insanlar olarak bir tepkisellik içerisindeyiz ve özellikle bu kolonyal bakış açısını tabii ki eleştirmeye, bundan kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu son derece güzel bir yaklaşım. Bunu da olabildiğince kendimizi çoğulculuğa açarak yapıyoruz. Zaten bu etkinlik de bunun çok güzel bir örneği. Çok farklı ülkelerden çok kıymetli isimler geldiler, bizimle görüşlerini paylaşıyorlar. Bunda bir problem yok. Öte yandan konu bilgi üretimine geldiğinde hakikate sadık bir bilgi üretmekten bahsetmeye başladığımızda aslında çoğulculuğa o kadar da yer yok. Yani
belli bir bağlamda çoğulculuk gayet iyi, fakat konu bilgi üretimine gelince öyle değil. Hakikati arama ya da hakikate yönelme çabasından vazgeçerek benimseyeceğimiz bir tür pluralizm en fazla aşırı bir muhafazakarlıkla neticelenir. Bir bilim felsefecisinin anything goes diye, her şey uyar gider diye bir ifadesi vardı. Bir başka felsefeci onu eleştirmek için if anything goes, everything stays demişti. Her şey uyar giderse her şey de kalır. Dolayısıyla ben biraz daha bu perspektife, o çoğulcu perspektife kendim eleştirel bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Bir ikincisi, az önce bizim bir yuvarlak masa toplantısı vardı. Orada Süleyman Hoca aslında bir sistem var ve bu sistemi değiştirmek çok zor gibi bir cümle kullandı çok haklı olarak. Ben gerçekten Müslümanlar olarak bu bilgi üretim sistemini diyelim değiştirmek istiyorsak çok zor bir şey. Neler yapmamız gerektiğini size anlatmaya çalışacağım kendim dilim döndüğünce. Bu sürecin bence 6 safhası var. İlki kendini tanımakla başlıyor birincisi. Öz değeri, özgüveni, öz saygısı yüksek olmayan bir toplum dekolonize olamaz arkadaşlar. Bu çok önemli. Var olmak, varlığını arzu etmekle kaimdir. Kendinle barışık değilsen, iyi ki varım diyemiyorsan, iyi ki biz varız diyemiyorsanız, dekolonize olamazsınız. Ki zaten kolonizasyonun belki de en büyük yan etkilerinden bir tanesi, insanın bu kendisine yönelik bakış açısındaki olumluluğu ortadan kaldırması. Dolayısıyla bizim öncelikle bunu geri kazanmamız gerekiyor. Dekolonizasyon bu anlamda kendi tarihsel ve geleneksel kimliğimiz ile barışmayı, bunun ötesine geçip iyi ki varız demeyi, hatta bunu tüm insanlık için arzu edebilmeyi içeriyor. Bu açıdan evrensellik iddiası olmayan bir geleneğin dekolonizasyondan da ben söz edemeyeceğimizi düşünüyorum. Yani sen hem kendinle barışacaksın, kendi varlığını arzu edeceksin, hem de öyle şeyler ortaya koyacaksın ki bunu tüm insanlık için isteyeceksin. Yani evrensellik boyutu ihmal edilebilecek bir boyut değil. Ve burada bir çokluğun ortaya çıkmasından söz edilebilir ama burada evrensellik ve hakikat boyutunun iptal edilmemesi gerekiyor. Bence bunun başarılabilmesinin yolu da tabii ki kendini ve özellikle kendi hassasiyetlerini tanımaktan geçiyor. Gene bir önceki o yuvarlak masa toplantısında Enis Hoca güzel bir şey söyledi. Yani bizden, Müslümanlardan bahsediyoruz ama dedi, yani çok coğrafi bir sınırlık içerisinde kalıyoruz. Mesela felsefede Arap fikriyatını aşıp daha yeni Osmanlı fikriyatından bahsetmeye başladık. Hindistan'ı bilmiyoruz, Doğu Türkistan'ı bilmiyoruz, Endonezya'yı bilmiyoruz vesaire. Yani neler üretmiş bu medeniyet zamanında çok farkında değiliz. Bunun için çok ekstra bir çaba göstermek gerekiyor. Bir ikincisi, kendini eleştirebilmeyi de içeriyor. Yani kendinle barışmak, kendinle hesaplaşmayı içeren bir şey. Ya biz şunu yapabilmişiz ama bunu ihmal etmişiz, bunu yapamamışız, şurada yanlış yapmayız demeyi içeriyor. Dolayısıyla bahsettiğim anlamda bir bilgi üretiminin stratejik haritasının ilk safhası bu anlamda bir kendiyle tanışmayı ve kendinle barışmayı içeriyor. İkinci safha, mevcut sahnenin, bir sahneyi metaforik bir anlamda kullanıyorum, bu bilgi üretilen sahnenin, başta akademinin ama bu akademiyle sınırlı değil, içerisinde rahat edip edemediğimize karar vermemiz gerekiyor. Kastettiğim şey şu, mevcut bilgi birikimi içerisinde kendimizi, toplumu, evreni vesaire anlayış biçimimiz, inandığımız şekliyle, akaidimize uygun bir şekilde hakikaten bizi rahat ettiriyor mu? Yoksa öyle noktalar var mı ki, kendimi biraz şizoid mi hissediyorum, ortadan yarılmış gibi mi hissediyorum ki, bunun örneklerini bir başka toplantıda gene o yuvarlak masada anlatmaya çalıştım. Yani evrenle ilgili diyelim tasavvur, benim akaidime göre evrenin yaratılmışlığını, hadis oluşunu vesaireyi, bir zatla ilişkisi içerisinde varoluşunu vesaire içeriyor ya da can kutsal bir şey çünkü Tanrı'yla doğrudan bir bağı var vesaire. Bu tip düşünüşlerle uyumlu bir şekilde bir evren ya da canlılık tasvirine mi sahibim? Ya da mesela
özgürlükten bahsediliyor. Benim anladığım anlamda özgürlük hakikaten akademide üretilen, savunulan, kendisine göre sosyoloji, psikoloji yapılan özgürlük mü? Buna karar vermem gerekiyor. Yani ben acaba gerçekten rahat hissediyor muyum bu akademi içerisinde? Ediyor muyuz? Çoğunlukla da etmiyoruz. Yani bunu görmemiz lazım. 3. safha şu, akademide aslında birçok konuda çok büyük bir tartışma yoktur. Yani ben mesela endüstri mühendisiyim aynı zamanda. Yöneylem araştırması dediğimiz alanın kuralları bellidir. Yani nasıl yapacağınız bellidir. Bir parçacığın spini yukarı mıdır, aşağı mıdır bellidir yani. Bunlar olgusal ya da bilimlerin çok net bir şekilde ortaya koyduğu şeylerdir. Fakat asıl toplumun ideolojik çekirdeğini de etkileyen çok bambaşka diyalektik tartışmalar vardır akademide. Bu diyalektik tartışmaların öncülleri ihtimale muhtemel olana açıktır. Ve biz bu açıklık içerisinde bir tartışma yürütürüz. O tartışma belli bir tarafa doğru yattığında akademi ona göre şekil alır. Hatta toplum da ona göre şekil alır. Ya mesela bunlardan bir tanesi Tanrı var mıdır, yok mudur, ispatı verilebilir mi, verilemez mi tartışmasıdır bugün. Bir zamanlar burhani olduğu düşünülüyormuş. Şu an diyalektik bir tartışmanın parçası. Evrenin bir başlatıcısı, nedeni var mıdır? Geriye doğru sonsuz evrenler var mıdır, yok mudur? Soyut nesneler var mıdır, yok mudur? Mesela sayı gibi. Yani bunu bir felsefeci olarak bunları çoğaltabilirim. Dolayısıyla bu diyalektik tartışmaların farkına varmak ve bu tartışmalar içerisinde çözülememiş sorunların farkına varmak ve bu tartışmalara girmek, bu tartışmaların içinden geçmek, bahsettiğim bu bilgi üretim aşamasının 3. safhasını oluşturuyor. Yani kendimi tanıyacağım, içinde kendimi bulduğum sahneyi de tanıyacağım. Nereye gelmiş bilimler, neleri savunuyorlar, neler söylüyorlar. 3.'sü, o gelinen noktada hangi tartışmalar, nasıl bir seyir izlemiş, şu an tartışılanlar neler, bunları bir şekilde dikkate alacağım. Ve hangi tartışmalara girmem gerektiğine karar vereceğim. Şimdi 4. adım çok kritik arkadaşlar. O da şu, rahat etmiyorsam, demin bahsettiğim anlamda, özgüvenli bir tutumla diyeceğim ki, bu alanlarda bilgi üretme çabası nihayete ermemiştir. Yani hakikatin benim yanımda olduğunu düşünüyorsam, kendime bu anlamda güveniyorsam, kendim eğer belli bir alanda rahat hissetmiyorsam, orada bir şeyler daraltılmıştır, eksiltilmiştir. Sahnede bir şekilde öyle bir eksiltme gerçekleştirmiştir ki, bilgi diye anılan ya da dayatılan şeyler aslında çok ideolojik yönelimlere ve tercihlere sahiptir. Dolayısıyla ben o bilginin nihayetine erişebilmesi için çalışmaya devam edeceğim. Bu çok emek gerektiren de bir şeydir. Dolayısıyla çok ciddi bir çaba göstermeyi, eleştiri yapmayı da gerektirmektedir. 5. safha, bu tartışmaların içinden geçip kendimize yer açacak şekilde aşmayı içermektedir. Bir aşma faaliyeti olmadan dekolonizasyon olmaz. Yani şu anda eğer bütün oyun sahasını belli bir fikri çerçeve belirliyorsa ve siz onun içinde hoşnut değilseniz, oradaki hangi tartışmalara katılarak bunu çözebileceğinizi de belirlemişseniz, oturup o işi yapacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben nerede kalmıştık diyeceksiniz yani bir anlamda bir medeniyet olarak. O tartışmaların içinden geçip aşacaksınız. Burada içinden geçerek aşmayı şu anlamda da önemsiyorum. Olana kayıtsız kalmak dekolonizasyon için bir çözüm değil ama mesela bu sempozyumda da tartışılıyor ya da bu forumda da İslam bilginin mesela İslamileştirilmesinden de bahsediyoruz. Bu denendi bir zamanlar, çok da önemliydi ve değerliydi. Fakat hani yetmez ama evet gibi bir durumda aslında çalışmalar yürütüldü. Neden? Çünkü bilginin İslamileştirilmesi demin bahsettiğim anlamda sürecin içinden geçmeyi, o tartışmalara girmeyi ve aşmayı içermiyor. Üretilen bilginin filtre edilmesini içeriyor. Bu şekilde dekolonizasyonun sağlanması mümkün değil. Umarım anlatabiliyorumdur derdimi. Dolayısıyla ben bunu bir benzetmeyle de şöyle açıklıyorum. Bizim kendi arsamıza gecekondu kurmaya çalışmamamız lazım. Bütün bu bilimlerin gelişimine biz yıllardır, yüzyıllardır hizmet ediyoruz. Bu ana kadar gelmiş
dediğim gibi rahat hissetmiyorsan içinde, bir yerini eksik görüyorsan değiştirmek için uğraşmak durumundasın. Orada bir eksiklik olduğunu düşünmek durumundasın. Son aşamada dolayısıyla aslında dekolonizasyonun da bence gerçekleşeceği son aşama bu. İnsanlığa aslında yeni bir konumlandırma önerebilmemiz gerekiyor. Yani biz sadece kendi inançlarımızdan hareketle bunları yapmamalıyız. Şunu söylemeye çalışıyorum, İslam alemi çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Bugün biliyoruz, kendi sorunlarımızı da çözmeye çalışıyoruz. Ama biz bu sorunları çözerken aynı zamanda insanlığın da bir takım sorunlarını çözmek mecburiyetindeyiz. O sorunları çözmeden artık kendi sorunlarımızı çözebilecek durumda değiliz. Yani insanlığın kaderiyle Müslümanların kendilerini nereye taşıyacakları iki soru olarak iç içe geçmiş vaziyette ve biz bu anlamda yeni bir konumlandırma önermek durumundayız. Konumlandırma derken şunu kastediyorum. Felsefe aslında bir tahkik işidir. Neyin hakiki, neyin değil olduğuna karar verme işidir ve bu tahkiki kritiği yaptığınızda insanların beklentilerine karşı bir cevap verirsiniz. Dersiniz ki şöyle bir sahnedesin, şunu bilebilirsin, şunu yapabilirsin, şunu bilemezsin, şunu yapamazsın. Buradan hareketle de aslında felsefe insanlığa bir takım vaatlerde bulunur. Bak şöyle yaşarsan, böyle yoluna devam edersen şuraya varacaksın. Yani mesela diyelim ki geleceğe açık bir bilim yap, insanları amaç olarak gözettiğin bir ahlaki çerçevede yaşa, yapabileceğin en iyi şeyi yapmış olursun. Mesela bu konumlandırma Kant'a ait mesela demin söylediğim. İnsanlar hakikaten belli bir vaatte bulunuyor. Fakat bu vaatler karşılanamadığında kriz dediğimiz şeyle karşılaşıyoruz. Biz bugün aslında dünyada medeniyetler açısından bir kriz içerisindeyiz. Teorik açıdan çözemediğimiz problemler var. Gazze'yi zaten hiç söylemiyorum, o geliştirilmiş olan insan hakları sistemi hiçbir şekilde işe yaramıyor vesaire. Yani insanlar bir şekilde çok ciddi sorunlarla boğuşuyorlar. Çok ciddi göç dalgaları var, işsizlik var, yoksulluk var, çevre felaketleri var. Kocaman bir, devasa bir problemler yumağıyla karşı karşıyayız. Biz demin bahsettiğim problemlerin içinden geçerek ve aşarak, kendi sorduğumuz sorularla araştırmalara devam ederek aslında tam da bu krizi aşmak üzere yeni bir konumlandırmayı insanlara önermek durumundayız. Sürem ne kadar bilmiyorum ama örnekler de vereyim demiştim ama bu biraz zaman alacak galiba. Yani mesela bir tane örnekle yetineyim. İşin ciddiyetini hissedebilmeniz açısından bunu söylüyorum. Hani demin dedim mesela bizim içinde şu anda bu evren tasavvurunun rahat ediyor muyuz? Yani tamamen mekanik bir evren tasavvuru var. İçerisinde nasıl canlıların ya da zihin sahibi varlıkların olduğu açıklanamıyor. Efendime söyleyeyim, herhangi bir değer içermiyor bu evren bir şekilde. Ve asli bir faille, yani Tanrı'yla metafiziksel perspektiften bakarsak irtibatı kesilmiş, kendi haline terk edilmiş gibi bir evren tasavvurumuz var. Bu evrenle ilgili fiziksel ya da ne bileyim felsefi araştırmalar devam ediyor ama biz bunun hakikaten araştırmaların varmaya çalıştığı yer, o aşkın nedenselliği, o asli faili iptal ederek biz evrenle ilgili bütün sorunları anlarız ve çözeriz iddiası var. Ben bununla ilgili, böyle bir bakış açısıyla ilgili rahat etmiyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu başarılı olsa bu bilgi üretme çalışması ya da başka örneklerim de var ama bunların başarılı oldukları durumdaki toplum içerisinde benim akaidime uygun olarak inanan bir insan olarak, yaşayan bir insan olarak bana yer yok. Dolayısıyla ben bu problemle uğraşmak durumundayım. Nasıl uğraşacağım? Ben diyorum ki ya biz hakikaten, mesela kendi uğraştığım konular olduğu için söylüyorum. Belki bilirsiniz Aristoteles'in evreni iki parçalıdır. Bir ay altı evren vardır, bir ay üstü evren vardır. Ay üstü evrende gök küreler hareket ederler, alt evreni de hareket halinde tutarlar. Onların hareketi Tanrı'ya bağlıdır, Tanrı ile ilişkilidir. Böyle bir tasavvur vardır. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar, şöyle bir kozmoloji geliştirebilir miyiz? Benim perspektifimden, benliğin perspektifinden ay altı evrendeki temsiller dünyası var, fark ettiğim dünya var, klasik dünya var. Ama bir de o dünyada tezahürleri ortaya çıkan işte kuantum nesnelerinin dünyası da ay üstü evren diye düşünün. O alemde var olan şeylerin hem varlıklarının hem hareketlerinin nedenini asli bir faile bağlı olarak düşünün. Bu perspektiften bu alem nasıl ortaya çıkmış? Bu alemdeki nitelikli bütünler, elementler, moleküller, canlılar nasıl ortaya çıkmış? Bunu açıklamaya çalıştığınız bir teorik perspektif geliştirdiğinizi düşünün.
Ben bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bayağı bu konularda ilerleme sağladığımızı da düşünüyorum. Kendi çalışmalarımda ve birlikte çalışma yürüttüğümüz arkadaşlarım var. Şunu demeye çalışıyorum. Bunun üzerinden belki de şu anki fiziğin, kozmolojinin çözemediği bazı problemleri de çözeceğiz. Ama onun ötesinde öyle bir evren tasavvuru geliştireceğiz ki içinde rahat edeceğiz. Çünkü bu evren o asli fail ilişkisi içerisinde evrenin varlığını ya da varlığa gelen nesneleri ve onların hareketlerini açıklayabilecek. Ve bunun üzerinden ben hakikaten evrene baktığımda işte benim inançlarımla tutarlı bir evren diyeceğim. Bunu ben canlılık konusunda, zihin konusunda, bilinç konusunda, özgürlük konusunda her konuda yapabileceğimizi düşünüyorum ve yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dekolonizasyon bu demek bana göre. Çok teşekkür ediyorum. Guys. Soru cevap da var mı? Yok mu? Nasıl? Başka bir konudan, evrenle ilgili örnek verdim de. Başka bir örnek vermemi istiyorsunuz. Peki düşüneyim. Şöyle söyleyelim, mesela biz bugün biyoloji felsefesinde daha çok Darwinci bir perspektiften türlerin çeşitlenmesi üzerinden bir tartışma yürütüyoruz. Mekanik evrende türler nasıl çeşitlenmiş, Darwin'in o doğal seçilim kuramına göre açıklamaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Fakat bir şey nasıl canlı olur fiziksel evrende? Nasıl öz örgütlenmeye sahip olur? Fiziksel evrendeki her şey entropi yasasına göre karmaşıklaşıyor ve düzensizleşiyor. Canlı öyle bir varlık ki buna direnebiliyor. Hem kendisi tamamen fiziksel unsurlardan oluşan ve bu anlamda entropiye tabi bir varlık, nasıl oluyor da entropiye direniyor gibi çok derin ve çok önemli sorular var. Ve mevcut çerçeve içerisinde biz bunları cevaplayamıyoruz çünkü Tanrı bir şekilde canlının metafizini yapacak kadar geniş bir teorik çerçevemiz yok. İyi bir örnek oldu mu bu sizin için? Ben bu sorunun da demin bahsettiğim türde bir asli faille ilişkisi içerisinde kendindelikle, içsellikle, aşkınlıkla bağı içerisinde ancak düşünülerek aşılabileceğini düşünüyorum. Şöyle de söyleyebilirim, bu kolonizasyon süreçleri aslında insanlığın kendini içinde bulduğu sahnenin, orijinal sahnenin söylem içerisinde daraltılmasının bir sonucu. Yani o ahlaki sınırları tanımama, canlıları ya da diğer insanları böyle köle ya da malzeme olarak görme perspektifleri, bu demin bahsettiğim anlamda aslında içinde kendimi rahat hissetmediğim kozmoloji anlayışlarının, canlılık anlayışlarının, ahlak anlayışlarının, özgürlük anlayışlarının sonucu. Kökünden meseleyi çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. En ana meselelere odaklanıp yeniden düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başka? Beşinci maddede Hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Neydi beşinci? tartışmaların içinden geçip Evet. Doğru. hocam bu tartışmaların içinden geçerken reddiyeler yazmak mı kastediyorsunuz? Yoksa Anladım. kendimiz yeni bir şey yazıp bunu ortaya koymak mı? Şöyle söyleyelim, ben usulün her iki boyutunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Bir negatif usul, bir pozitif usul. Yani ben, yani ayrıntılara girersek, tevhid ve nübüvvet ilkelerinden vazgeçemeyeceğimize göre, o perspektiften konulara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Neyin eksik bırakıldığını, neyin yanlış kurgulandığını reddiyeler de yazarak ya da bir karşı eleştiri yazarak da ortaya koyabiliriz. Ben bunun gene yetmez ama evet cevabım bu, yetmediğini düşünüyorum. Yani bu tip bir eleştiriye ihtiyacımız var. Fakat asıl mesele, dediğim gibi mesela canlılık örneğinde verdiğim gibi ya da toplumlarla ilgili verdiğim örnek. Yani şöyle söyleyelim, mesela ben nübüvvetle ilgili de bir örnek vereyim. Yani bir bakıma nübüvvet varsa insan ve adalet var. Adalet varsa bireyler var. Yani benim düşünüş biçimime göre. Perspektifi bu şekilde ortaya koymadığımızda bir şekilde toplum anlayışımız, adalet anlayışımız filan da böyle yalpalamaya ve savrulmaya başlıyor. Bunun eleştirisini yapmak başka bir şey ki yapmalıyız. Demin bahsettiğim ilkelerden, asıllardan hareketle peki toplumsal düzen nasıl olmalı? Bunu araştırmak bizim yapmamız gereken bir şey. Bakın bugün mesela insanlar kapitalizmin aşılmasından bahsediyor. Acaba kapitalizm 3.0, 2.0 diye tartışmalar var biliyorsunuzdur. Nedir oradaki dertler? Biraz
şey demeye çalışıyor. Acaba sosyal girişimcilik üzerinden kapitalizmi aşabilir miyiz gibi şeyler düşünüyorlar. Ya sosyal girişimciliğin alası ve en güzel yapılmış biçimi bizde var. Tarihimizde var yani. Acaba biz kapitalizmin eleştirisini yapıp iktisadi düzeni değiştirmenin bir yolunu bulabilir miyiz? Mesela başka bir soru söyleyeyim ben size. Mesela bugün öyle bir düşünüş biçimi içerisindeyiz ki çok uzun bir zamandır eminim duymamışsınızdır. Tam istihdam diye bir şeyle uğraşmıyoruz. Tam istihdam ne demek? Herhangi bir insanın sağlığı yerindeyse, hatta biraz rahatsızlıkları da olabilir, yani çalışabildiği ölçüde hayatını kendisinin sağlayabileceği, geçinebileceği bir gelire sahip olmak üzere çalışmasını sağlamak demek. Hiç böyle bir problemle uğraşan iktisatçı gördünüz mü? Epeydir yok. Çünkü kapitalist düzen öyle bir düzen ki işsiz ordusuna ihtiyaç duyuyor fiyatların düşük olması için. İşsizlik ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz? Çok acıklı bir şey hakikaten. Bir insanın hakikaten hayatın kendisini terk ettiğini düşündüğü bir aşama. Sen eğer Müslümansan, komşusu açken tok yatmamayı ilke olarak benimsemiş, güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmiş bir peygamberin ümmetiysen ve insanlığa şahit ve en hayırlı ümmet olmak istiyorsan bu problemi çözmek durumundasın. Nasıl çözüleceğine kafa yormak durumundasın. Bunların nasıl çözüleceğinin hazır formülleri yok. Kafa patlatmak durumundayız. Ben bunları yapmadığımız sürece dekolonize olamayacağımızı düşünüyorum. Çok mu acı konuştum? Birisi daha var galiba. Ama bu arada süremiz bitmiş olabilir. Evet. Kimse bir şey söylemediği için ben devam ediyorum. Rica ederim. Doğru. Şunu merak ediyorum. Aslında bu yani yanlış anladıysam düzeltin lütfen. Biraz aslında şöyle bir ön kabulle yola çıkan bir söylem değil mi? Hani modernitede gelişen her şeyi anlayabiliriz. İnsan aklı her şeye hukukiyet gerçekleştirebilir düşüncesinin başka bir tarafına mı meylediyor bu düşünce diye bir aklımda soru oluştu. Hani bunu açıklarsınız. Yani şunu demek istiyorum. Benim şöyle bir ilkem var. Bir kabı ancak daha geniş bir kap içine alabilir. İslam düşüncesinin, fikriyatının kabı mevcut tartışmaları içine alacak ve aşacak kadar geniştir. Benim fikrime göre. Bir şekilde. Ama bazı şeyler henüz yapılmamıştır. Henüz düşünülmemiştir. Ben zaten ömrümü gençleri bu konulara teşvik etmeye ayırdım. Yani insanlar zannediyorlar ki fikriyat içerisinde efendime söyleyeyim bir sürü şey konuşulmuş, bitmiş. Ya İslam fikriyatı içerisinde biz onları hatırlayıp tekrarlayacağız. Hayır. Ben bugün kelam yapmak durumundayım. Bugün fıkıh yapmak durumundayım. Bugünkü problemleri çözmek üzere ve yapabileceğime de inanıyorum. Şöyle belki çok enteresan. Birazdan anlatacağım şeyi bir ödül töreninde burada anlatmıştım. Tekrar anlatacağım. İslam dünyasının ilk karşılaştığı kriz bu değil. Fikri kriz bu değil. Daha önce bir sürü krizle karşılaştık. Örnek, Fetret dönemi yaşanıyor. Müslümanlar birbirini öldürüyorlar. Ve çok ciddi bir tartışma ortaya çıkıyor. Bu büyük günah kategorisine giren bir şey. Bu büyük günahı işleyenler dinden çıkar mı tartışması çıkıyor. Mutezili gelenek, kaç dakika kaldı? Doğru. Son bir cümle, iki cümle. Biliyordum zaten. Yeter artık, çıkın gidin gibi bir şey yazmışlar. Yok, çok kibar bir şey yazmış. Mutezili dediğimiz kenara çekilenler diye bugün andığımız kişiler oturmuşlar, demişler ki ya biz bu meseleyi düşünmek durumundayız. Önce gerçekten bu kişi yapan özgür müdür, mesul tutabilir miyiz meselesini ele almak üzere özgürlüğü düşünmüşler. Sonra nedenselliği düşünmüşler. Sonra evrenle Tanrı içerisindeki nedenselliği düşünmüşler. Sonra Tanrı'nın sıfatları meselesini düşünmüşler. Bugün kelam dediğimiz alan bu şekilde ortaya çıkmış. Yani kelam her zaman var değilmiş yani. Ve biz onu düşünerek o sıkıntıları aşmışız. Bunun birkaç tane böyle çok önemli örneği var. Şu anda da bir sıkıntı içerisindeyiz. Oturup nasıl aşacağımızı düşünmemiz gerekiyor ama bunun için hakikaten düşünmemiz gerekiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Lay lay lon bir şey değil dekolonize olmak. Ya da yani sen de iyisin, ben de iyiyim, seni öperim, işte çoğulculuk, böyle bir şey değil.
kendin olarak akademiye ve hayata katılmanın yolunu bulmak demek. Diyerek saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Professor Soysal, thank you so much indeed. Really appreciate it. Thank you. The professor argues, as you've heard, the aim of education should not be to produce a good citizen, but a good human being. He's emphasizing that the education system should be shaped not by the needs of the secular state as a colonial legacy, but by the spiritual and moral integrity of each human person. At this point, I think it's definitely worth remembering the late Syed Muhammad Naqib Alatas, one of South Asia's most important intellectuals who made very significant contributions to the decolonization of knowledge. He argues that the aim of education should not also the same to be a good citizen, but rather a good human being, emphasizing that the education system should be shaped not by the needs of that colonial legacy, but by the integrity and the spiritual decency of a human being. And in this regard, our final speaker is perfect, because this is about the decolonization of education. Our final speaker is Dr. Munir Fashe from the Jahud Institute. He will present Decolonizing Education, saying it's a distraction from what is much deeper, a provocation that shifts our attention from the adjective to the noun, not colonial education, but education itself as a site of inquiry. Professor, please come to the stage. Professor Dr. Fashe. All yours, sir. Thank you very much. I want to start with my first rebellion against colonization. I was 4 years and 5 months. And the proof is this, which I found recently, which I was happy about. This is the first, it was in February 1946. I was 5 years old, but I started 4 years and 5 months. I was put in kindergarten in an English school in Jerusalem. I went to it one day, and I didn't like it. And I stayed home. And every time I said to my aunt, please tell my father that I will go tomorrow. And then after tomorrow, my father was very mad. He came to really take me by force. I said, look, I have a real garden here at home. I don't like the kindergarten that I visited once. So please let me stay in the real garden. So for me, that kindergarten was an artificial garden, was exactly where hegemony and colonization starts. I didn't hear the words. I didn't need the words, because we, as human beings, we are equipped at 4 years old to understand what is wrong, what is artificial, from what is real. And so we have to really believe in the fact that it is not age, and it's not going to school and university that make us aware. It is our ability to really see and feel and express what we go through. So that was my first rebellion, but I failed. And then my second rebellion was with mathematics. I studied mathematics and physics, but mostly mathematics. And I taught it in many universities. And some of the courses that I studied and taught: differential equations, introduction to linear algebra, mathematical statistics, complex variables, discrete math, topics in algebra, numerical analysis, theory in numbers, topology, and the rest. Now, what do they mean? I excelled in them. I did very well. And people, my teachers, thought that I'm intelligent.
and everybody praised me. And then when I taught them, I was also praised. And then when I was 35 years old, I discovered that my mother, who was illiterate in our home, was practicing mathematics that I cannot understand nor do. What she was doing, she was making clothes for women. A rectangular piece of cloth that the woman brings, and after 2 days, this piece of cloth become a dress that fits the body of that woman. Can you really imagine a geometry which is more difficult, more complex than a woman's body? It's not possible. So what is the math that I took that was really told me and made me feel big and so on? And then my mother, who did not know the alphabet, was able to practice math that was much better. The problem is that we, and this is what I really believe, education, formal education, committed suicide against innate learning. And this is the biggest crime. And this is a crime that we are not aware of. We don't talk about it. That what happened to learning as an innate ability was a genocide. And it was committed by education, by formal education, whether at the school level or at the university level. And the woman who really liberated me from this colonial mentality and colonial world was an illiterate woman who the West also talk about, we have to empower women. I said, I have a doctorate from Harvard. I couldn't add anything to my mother. And she added a lot. She healed me from all the garbage that I studied and taught and spent many years really like trying to create also people who are copies of me, like I was a copy of my. So I realized actually that I was basically, as an academic, I was a hypocrite. I was somebody who was doing things without knowing why or how, what they mean. There is no practice. So all my math was made of words, symbols, concepts, theorems, etc., but they never appeared in my life. They never appeared in my actions. My mother used math. The Euro-American tribe's math used me. So I was a slave to their math, and I included or transferred this slavery into my students. For more than 20 years, 25 years, I was committing something which was not acceptable. That experience, that fact, made me realize how easy to deceive our minds when wisdom is not part of the knowledge. Now, the Arab Islamic civilization, I happen to be a Christian, Palestinian Arab, and I'm a Christian from a family that probably became Arab since Christ was walking on the land of Palestine. But I do believe today that the Arab Islamic civilization is really my hope and my medium, that the vision in it, I loved, and I love a lot of what is there. So I happen to have the Palestinian Christ in my heart and the Arab Islamic civilization in my whole life, including my mind. Actually minds, because we all have more than one mind. So the idea here is there is something radically bad. We don't talk about tools. For example,
sometimes we talk about how the textbook either has colonial knowledge or it has indigenous knowledge. The problem is not in the knowledge. The problem is in the tool. The virus is the tool, is the textbook. Having a textbook. Maybe you can have a textbook for technical matters, but you cannot have a textbook for Arabic. How can you teach Arabic through a textbook? Arabic is so wide, so wonderful, full of many things. Why do we squeeze it to really become a slave that we have to follow and be proud? So there are many things in my life where I feel the tool is really what is bad. Now, in my opinion, the viruses as tools in the dominant education, especially the academia, is textbooks, what is referred to as mother tongue. Mother tongue has nothing to do with the mother and has nothing to do with the tongue. It is completely the making of Europe. And it started with the church. The church, the European church, made Jesus a servant to the church, which means, and this is what they said very bluntly, you cannot understand Jesus without a church and without clergy. Jesus never said anything, the president Jesus never said anything that is difficult, but somehow somebody has to start to study for 12 years to become a priest, small priest, then slowly become higher and higher and higher. So institutionalizing Jesus, to me, was the crime, was the corruption of Jesus. Now, when the Roman Empire was dismantled, what came instead of it are the nation states. Now, the nation states followed exactly the same logic of the church, which is like Comenius, who is considered to be the father of modern education. He said it very clearly: anyone who learns without being taught is closer to animals. My mother, without being taught, she used mathematics. I, with high degrees, was used by mathematics. So the corruption in life is so deep, and we don't see it because at one point we, within the Arab Islamic civilization, lost wisdom. Without wisdom, there is no hope for humanity to survive. There is no hope. And somehow, in spite of what was produced in terms of wisdom within few centuries before the invasions from the east and the west ruined Baghdad and ruined the Levant, how come there isn't a single school, a single university that really puts wisdom as part of its working? And wisdom, for me, starts with something very simple. In Arabic, the one word is tafaddal. Tafaddal, please come in. But please come in, you can, the Americans say to a dog, please come in. Tafaddal means when you come in this house, you will be considered al-afdal, the best in the house. So the stranger becomes happy to have him or have her, and to really think of this person as a blessing to the family, because there is a new world that is open for them to know. So all these things that we have, they are still in us. So we don't have actually to create anything. All what we have to do is, again, make
meanings for the words that we use. To me, two words that are very important in Arabic, I don't know whether they have anything similar in Turkish or others. I know they don't have in English. Tafakkur واجتهاد. Now, tafakkur is different from tafkir. Tafakkur is mentioned in the Quran 18 times. Tafkir, none. Lisan is mentioned in the Quran 25 times. Lugha, none. It is mentioned like laghu, which is something bad. So why are we, we have all this tremendous wisdom in our civilization. And it was actually manifested in some way or another in Gaza and in Iran. So, I mean, I think really we have to learn why Gaza and Iran were the first that made the West exactly what it is. It is really shattering all the myths of the West by things that we have. To me, mujawara, this is the opposite of what the values of the current, mujawara, which is a gathering, any small group, big group, doesn't matter, that really they meet regularly on a certain issue, on a certain thing, without having to register that, without having to have money, without having to have experts, without to have any of the modern things, but they deal with it. When Israel closed universities and schools in the first Intifada between 87 and 92, 5 years, the schools and universities were closed, the clubs, cultural and sport were closed, and I have never lived in 5 years that were more vibrant. People in every neighborhood formed a committee, neighborhood committees, mujawaras, and they took care of the neighborhood. They didn't need any experts. They didn't need any of what is claimed we need to really survive and live. So I, as a Palestinian, have lived mujawaras after mujawaras after mujawaras. I have written about that. And I really believe this combination of mujawara and living soils. I mean by living soils, the soil of the earth, the soil of the community, the soil, the cultural soil, the social soil, the spiritual soil, all these soils that are the basin of learning. Where are they? In Arabic, the word tarbiyah, which sometimes we use it to education as synonym to education, the word tarbiyah literally is connected to turba, soil, to atriba. Why isn't it mentioned at all in any of the Arab schools or universities? It's not difficult to connect them. It's a very easy to every child to see the relationship between tarbiyah and turba, atriba, between education and there is no learning without soils. Only with soils that we really learn. So, one thing we have to really reclaim is learning as an innate ability. This is what really makes us different from animals. Animals, there is no learning in the sense that it is every species learn what it has naturally. But for humans, if we give up learning as innate ability, it's like cutting the wings of a bird. The bird without wings is not a bird. Humans without learning as an innate ability by God, by creation, we are not humans. And actually the way we act
It's not like, it's not human, because we still believe that learning cannot happen unless there is an institution and unless there are police on thought, and there is punishment, and there is everything. So what we really need, we have. What we have to do is start forming groups, mujawaras, as many as possible in our civilization horizon, which includes Turkey, the Arab world, and Iran, to again reclaim and regain this wide civilization with all the wisdom in it. So what we have, what we need, we already have. And all what we need to do is to free ourselves from all the myths that education and academia have brought in us. There is no synonym to education in Arabic, not because Arabic lacks that, but because the word education is very, very poisonous. Thank you very much. Dr. Fasha, thank you so much indeed. A wonderful way to end today's debates in this room itself. Can I help you up? Thank you. Great, thank you so much. Ladies and gentlemen, if you attended every session in this room, congratulations to you. For the moment, for today, we're finished, but there is a session going on in the multi-purpose hall, and there are two film directors there who are discussing cinema and decolonization. If you want to catch the last 20 minutes, 25 minutes of that session, you're more than welcome to. Otherwise, tomorrow in this room and in the whole of the conference arena, we begin at 10 o'clock tomorrow morning. Thank you so much for being here today.